हाय एवरीवन। एक रेसिपी काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी सारे रील्स में देख रही हूँ, दैट इज़ एमा दात्सी। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है। एंड भूटान का नेशनल डिश है, एंड इट इज़ मेड ऑफ चिली एंड चीज़। सो इफ समबडी हु लव्स चिली एंड चीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रेसिपी फॉर यू। आई कुड नॉट रेजिस्ट जब मैंने देखा इस रेसिपी को, एंड टुडे आई मेड इट एंड यू विल नॉट बिलीव कि कितना यम बना। तो आइए रेसिपी देखते हैं एंड लेट्स टेस्ट दिस यमियस्ट डिश। सो द इंग्रेडिएंट्स are garlic, chilies, onion, capsicum and a tomato and cheese. So let's start. So I am going to put some onions, chopped onions, then our garlic, capsicum, tomatoes, and some chilies. I'm going to put 2 chilies. Let's put some water now. I'm putting half cup of water. So I'm using steel utensil, so it has a vital lock, so I'm using less water, half cup, and so the nutrition will be retained inside. So I will allow it to cook for 5 minutes. In normal utensil, I think it will take 10 minutes. So it is a very slow cooking. Okay, so we are not putting in high flame or something, and let it steam and boil for 5 minutes, 5 to 7 minutes. So after 5 minutes, okay, it's almost steamed. Okay, great. So I'm going to put now butter. You can skip this if you don't want butter, but I love butter, so I'm adding that. Crushed pepper. And some cheese. So I'm using cheese slice. You can use even crushed cheese, but definitely do use cheddar cheese or mozzarella cheese. So again I'm covering it for some time. So let's try. Won't believe, मैंने थोड़ा कम चिली डाला, but you can put as much as you want, but do try this recipe. It is yum. You can take it with anything. It is superb. Bye bye.